Hello, chị Dung. Hello. Hello, teacher. Okay. Chị Dung, where are you? Where are you? I'm here. Oh, you're here. Okay. You always show me your forehead. I can't see your full face. So, sometimes I don't remember. I don't remember you, maybe your face, because you only show me your forehead. Oh, so it is. So, um, if it needed, let's show me your full face in order in order that I don't I don't forget you. Okay. Jizu, how are you today? I'm good today. You're good, right? Is there any special event to happen to you? Is there any special events happening to you? Mm, no, This is a normal day. yeah, this normal day. Okay. Do you have any plans tomorrow? You ask again. Okay. Can you share with me about your plans, your future plans? Mm, Tomorrow I will go to my friend house. Okay. Good. What will you do there in your friend's house? What will you do in your friend's house? Maybe I don't know. Okay, you just come by to just come by your friend's house, and maybe you guys are gonna watch some films or playing games together, right? Yeah. Okay. I used to I've just thought that you guys are gonna prepare for the barbecue or the party, right? Mm, no. No? Okay. How often do you go to your friend's house? Maybe once a month. Once a month? Only once a month? Hmm. Maybe. You are such a bookworm. Sao giống mọt sách cái nhỉ? Ít đi chơi đúng không? Little, little you go outside to play with the friends, right? Yeah. Okay, so you need to go. Um, you need to hang out more often because because there are a lot of entertainment activities, recreational activities over there, and which help me a lot in releasing stress, especially studying stress. All right, peer stress you may confront in your school. Okay. Have you ever confronted any peer pressure? Kism? Have you ever experienced any peer pressure? Mm, no. No, really? Wow. Yes.
Mm-hmm. Maybe if you are such an intelligent boy, right? Or talented boy in your class, you may have peer pressure if someone else someone else lead behind you, right? Someone else leads in front of you, maybe in the top of the class. They are if they are at the top of the class, you may feel peer pressure, and you have to try your best to to bridge the gap, right? Yes. Hmm. Okay. Hmm. So Jisoo, what do you do to deal with peer pressure in school? Mm, Can you repeat it? Can you I repeat it? mean that I mean that do you have any solution to deal with peer pressure in the school? Do you know peer pressure? Jisoo? Peer pressure. Have you heard about that? Have you heard about peer pressure? No. Peer pressure, I don't know its meaning. You don't know its No. meaning, right? Yes. À. Ok, peer pressure không biết là đây là cái gì nhỉ? Áp lực đồng trang lứa, đúng không? Khi mà con thấy một cái bạn bạn ấy mình cũng học khá tốt, nhưng mà tự dưng có một bạn ấy lại học tốt hơn mình, bạn ấy kiểu bạn đứng nhất lớp cơ, bạn ấy có nhiều điểm tốt hơn, tự dưng mình lại sinh ra cái peer pressure, sinh ra cái áp lực đồng trang lứa, mà không biết là sao mà người ta lại giỏi thế, đúng không? Đó. Vậy thì cô hỏi là con đã bao giờ gặp phải con đã bao giờ trải nghiệm qua cái peer pressure chưa? Nếu mà có thì con sẽ có cái giải giải pháp giải quyết cái peer pressure như thế nào? Mm, Chưa come up with any ideas? Maybe no. No. Okay. So I think that the best effective method is that you have to keep yourself optimistic about life, right? You have to acknowledge your skill, your ability in terms of specific fields such as mathematics, right? You are good at mathematics, and you have to try your best to improve that skill, and you have to accept yourself whatever it happened, right? Because if you accept yourself, it means that you accept all the weak points and strong points. If you accept your weak points and strong points, you may know how to make further progress in the further future, right? Tức là mình sẽ phải chấp nhận bản thân mình, đúng không nhỉ? Chấp nhận bản thân là sao? Mình sẽ phải lạc quan lên, chấp nhận bản thân, chấp nhận những cái điểm yếu, là những cái điểm mạnh của bản thân về cái lĩnh vực cụ thể nào đó, mình sẽ dựa vào đó, mình sẽ có thể học hỏi thêm, thay vì cảm giác peer pressure, mình sẽ có thể là kết bạn với bạn, đúng không? Mình sẽ học hỏi rất là nhiều từ bạn, và và bên cạnh đó thì mình sẽ cải thiện cái điểm yếu cũng như là điểm mạnh, thì điểm mạnh của mình thì mình sẽ làm strengthen, mình sẽ làm nó tốt hơn nữa, đúng không? Okay. So chị Dũng, have you heard about the phrase school violence? Yeah. I Okay. heard it a Have lot. a lot, right? Can you share with me about the school violence? What do you know about that? Um,
How do you know about that? And maybe its impact of students' mental health and physical health, right? Can you repeat it? I can. Okay, don't worry about that. Can you tell me what is school balance? And get let's give me some more effects, bad effects of school balance. Tell me some specific examples of school balance, and you may give me some possible solutions to deal with school violence. Is it okay? Okay. Okay, let's get Mm, started. I think school violence is an enclosed violence between school students. Mm, those students attack. Maybe the student argue and they attack each other. Mm, and I don't remember. Okay, they attacked each other, and they they hurt each other by causing a lot of physical damage. For example, if you hit someone, right? And hit someone, that person you hit will appear some bruise, right? Some bruise in your skin, and maybe not only their physical health but also their mental health is affected a lot by your actions. Okay, they they may be obsessed by your actions, by your um by violent students actions, like things like that. Okay, and to make and committing it results in committing suicide in schools, right? In schools. Có những cái trường hợp nó rất là nghiêm trọng, nó có thể dẫn tới là cái việc tự tử học đường ấy. Ví dụ như là quá áp lực khi mà bạn có bạo lực học đường như vậy thì mình sẽ, nếu mà mình không được bảo vệ thì mình sẽ cảm thấy rất là tuyệt vọng, đúng không? Tuyệt vọng. Ờ, Không hiểu sao là đi học mà mình đi học mình cải thiện mình cải thiện kiến thức, cải thiện bản thân mình, mà mình lại chịu với những cái áp lực, chịu với những cái hành hạ, đúng không? Về cả cảm xúc và tinh thần như thế thì mọi người có nhiều trường hợp sẽ có những cái trường hợp như vậy. Đấy, có những cái suy nghĩ gọi là kết thúc mạng sống của mình, đúng không? Thế thì chị Dũng có thể cho cô những cái biện pháp nào để giảm thiểu cái việc đấy được không? Mặc dù là bạo lực học đường nó cũng đang là vấn đề rất là nhức nhối trong cộng đồng. Can you tell me some possible solutions to deal with school violence? Yeah, you think about that. Don't worry about if it's right or it is correct or not correct. Just tell your thought. Just let your thought tell. Hãy để suy nghĩ của con nói. Bây giờ con sẽ nói ra những suy nghĩ của mình, bày tỏ quan điểm. Sao mà bày tỏ quan điểm mà xem có những cái về có giải pháp gì không? Chúng ta sẽ discuss about it. Discuss this problem. Mm, Okay, maybe there are a lot of possible solutions to deal with school violence. First of all, if you are very angry at someone, okay,
to minimize, to minimize school violence, what do you do at that time when you are so angry at someone? Maybe I will stay calm. Stay calm. Yeah, stay calm. But if you find it so hard to stay calm, what do you do? Maybe I will try to stay calm. Okay, try. Okay, you have to try in order to reduce school violence, right? Okay. All right, good. If you see another student attacked another student, right? One student attacks another student, what do you do? What do you do to minimize school violence? Mm, I will tell the teacher about them. Inform the teacher about the attack, right? This violence, okay? Yes. If you inform the teacher, but you can't see your teacher, maybe if the teacher comes late, it may result it may result in a lot of damage, right? Nếu mà Right. teacher không đến kịp thì sao, con sẽ làm gì? I will jump in and rain. Sorry. I will join the fight. Okay, got a friend, right? And you have to make sure that you are safe when you join hand in that fight, because maybe you are a victim. You are one of the victim of school violence. You have to make sure that you are safe. Okay, or you can call another teacher. Okay, not only the head teacher, but also other teachers may be helpful for you. Okay, good. Hãy cẩn thận, ví dụ như là cũng có một trường hợp, ngày xưa có một trường hợp ở chỗ cô là có một bạn học sinh là bạn ấy có những cái bạo lập đường với bạn khác, và một bạn khác một bạn khác vào bênh đấy, vào bênh và ngăn cản. Nhưng mà cái bạn mà ngăn cản đấy thì sao nhỉ? Bạn ngăn cản đấy, bạn ấy đã bị bạn kia bạn ấy đánh trúng vào đầu. Thế cho nên là bạn kia, cái bạn mà vào bạn ngăn cản đấy, bạn đã bị chấn thương sọ não, bạn bị chấn thương sọ não, và từ đó là bạn ấy trở thành một người là trở thành một người từ một người khỏe mạnh bình thường thành một người là giống như là bị à, nói chung là không không có khả năng nhận thức về những cái cuộc sống xung quanh ấy, không thể nào mà trở thành người bình thường được ấy, và người ta và khi đó là họ trông rất là kỳ kỳ dị, đúng không? Đấy thì không phải cả bảo là cái tính mạng của mình trước khi mà mình bắt đầu mình cứu một ai đó, đúng không? Đấy, mình sẽ phải xem là mình phải lượng sức mình trước khi mà mình tham gia một cái gì đó. Rồi mà không thì mình gọi có rất là nhiều người mà không 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 hẳn là head teacher, mà còn những giáo viên khác, đúng không? Mình gọi bất cứ ai có khả năng để giúp đỡ. Ok. So, Shizum, let's move on to this lesson. And before we start, I will share some screen here. Let's share the screen and you will start comparing contrastive pictures. Này mình sẽ tiếp tục học về phần speaking, và phần speaking thì mình sẽ so sánh đối chiếu giữa hai bức tranh. Và chị có nhớ những cái cách nào, chúng ta có những cái cách, có 3 bước để so sánh đối chiếu hai bức tranh không nhỉ? So, Suzu, can you tell me 3 steps to compare and contrast two pictures, two photos? Mm, maybe use a compound sentence. Okay, 3 steps. Mm. 3 steps to compare and contrast two pictures. Okay, now
don't go into details, right? Now, the first step, you have to describe each picture in general, right? For example, when it comes to two pictures that you have to compare and contrast, you have to describe each picture. For example, well, in the first picture, there are two people. There are two main people holding their hands or walking along the street. Okay, and right. And in the second picture, there are three main people in the background. Okay, in the picture, things like that. Tức là mình sẽ mô tả chung chung thôi. Hai bức tranh này chung chung. Đấy, có cái gì mình mô tả một cách chung chung thôi, sơ lược để người ta hiểu về cái tình huống cảnh ngộ. Ok. Đó, step 2. Step 2. I don't know to explain this in English. Okay, so you can tell me in Vietnamese. Tôi nghĩ là miêu tả chi tiết ạ. Vừa chi tiết là mô tả như thế nào? Miêu tả họ đang mặc đồ gì Ok, và họ trông rồi như cô thế hiểu. nào. Rồi, cô hiểu ý chị Du Hoạt đây. Okay, the second step, you have to compare and contrast two pictures. And you have to tell obvious differences and also similarities between two pictures. For example, well, in the first picture, no, well, you say that you can tell me some differences first. Well, the first picture is taken during a day, whereas the first picture is taken at night, whereas the second picture is taken during a day. Đúng không? Mình sẽ nêu những cái điểm đặc biệt khác nhau. Ví dụ như là bức tranh thứ nhất là nó chụp vào đêm, bức tranh thứ hai nó chụp vào ban ngày. Ok, đó. Và tiếp đến là mình sẽ có thể miêu tả là cái background xung quanh nữa. Đấy, background xung quanh thế nào. Đấy. Họ đang mặc đồ gì? Đúng rồi, như Dũng đang nói đấy. Nói chưa nhỉ? Và mình có thể nói về cái khí hậu đúng không? Cold, the first picture is cold, whereas the second picture is rainy. Đó. Ví dụ như vậy. Đó, đây là điểm khác biệt. Thế còn điểm tương tự như nhau là như thế nào nhỉ? Điểm giống nhau thì con có đi tìm được cái điểm họ giống nhau không nhỉ? Do you find any similarities between two pictures? No. No. Ok. Đó, nếu mà mình trong cái thời gian rất là ngắn ngắn mình không thể nào tìm ra điểm tương đồng thì mình sẽ tập trung vào điểm khác biệt. Đó, tập trung vào điểm khác biệt, nói rõ ra có những cái gì khác biệt đó. Ok, đó. Đúng rồi. Step 3. Chị Dũng, step 3. What do you do in step 3? I don't know. You don't know. I remember well, in the previous lesson you wrote down 3 steps in your notebook. I don't know whether you wrote or not, but I believe that you wrote it in your notebook, and you have to remember. Now, step 3. This is the last step, right? You have to speculate about the people's feeling, right? The people's feeling. Chúng ta sẽ phải tiên đoán để đưa ra những cái nhận định về ví dụ cảm xúc của con người chẳng hạn. Đấy. Những gì họ đang nghĩ hoặc những gì họ đang nói, what they are thinking, what they are saying. Ok. Là chúng ta phải đưa những cái dự đoán như vậy. Đấy, về cảm xúc của con người. Nói chung là bước thứ nhất describe sơ bộ, bước thứ hai mô tả những điểm giống nhau và khác biệt. Đấy. Và bước thứ ba nói về cảm xúc của con người. Hai bức tranh thế thôi. Ok.
Rồi, chị Dũng, let's base on 3 steps here, and you have to describe 2 pictures, picture A and picture B. In picture A, in picture A, it's the time maybe is at night, and it is very cold because the man wear a pearl scarf and wearing a coat. In picture B, maybe it's rainy now because they are wearing a raincoat. In picture A, there are two boys. There are a boy and a girl. Maybe they are Walking along the street. they are walking along the street. And in picture B, they are what they are Walking on the muddy path. walking on a muddy path. And maybe there is a music festival because I see that everyone happy. Okay. Okay, so what about people's feeling into picture? Can you repeat it? Can you tell me some specific differences between people's feelings in In, the second in, picture? in picture A, there are two people, and in picture B, there are three. In picture A, the boy may feel bored. The woman feel normal, maybe. Okay. Mm, Okay. How about the people's the feelings of this girl? if you You say the girl in the middle. the girl in the middle feel mm, suspicious. Suspicious. Suspicious or feel unpleasant. Mm, Now you can say that the girl in the middle is unpleasant because of the rainy weather. Okay? the the girl in the middle feel unpleasant because she don't want to attend the music festival. Oh, okay, maybe. Yeah. Is that all, Jisung? Yes, maybe. Okay, so I will give you some feedback about, about your talk relating to comparing, contrasting picture A and picture B. Now, first of all, you have to pay attention to your pronunciation. We don't say festival,
Festival. What is that? Say festival. Festival. Festival, okay? Chị Dũng, got that? Okay, so you can say that first photo is taken. The first photo is taken at night. Whereas chúng ta có thể sử dụng từ whereas ở giữa để nói về cái sự trái ngược vậy. Whereas yeah. The second picture is taken during the day. Rồi, và chúng sĩ Dũng lưu ý cho cô là chúng ta sẽ phải lưu tâm cách sử dụng của because và because. Rồi. Con có biết cách sử dụng của because và because ở nhà chị Dũng? Không. Ok, chúng ta dùng because với một clause. Because cộng với cả một clause. Clause bao gồm clause include the subject and a verb or maybe a noun, an object here. For example, say the middle girl, the girl in the middle. Girl in the middle Is unpleasant. It's unpleasant because Because he bởi vì trời nó mưa, bởi vì cái thời tiết nó tệ, bởi vì thời tiết nó không tốt thì con nói nào thời tiết nó tệ thì mình sẽ nói là because the weather is như nào nhỉ? The weather is rainy. is bad. Thời tiết tệ is rainy or is bad là được nhá. Because the weather is bad, được chưa? Thế thì sau because mình sẽ cộng với một mệnh đề thế này, có chủ ngữ, có vị, có động từ, đúng không? Bad ở đây cái tính từ nữa, đúng không? Tức là một mệnh đề ở đây con hiểu là nó giống như một câu ấy, thì Dũng hiểu chưa? Nhưng mà tuy nhiên là because of nó lại khác nhau thế nào? Because of thì nó cộng với cả gerund ở đây nó bao gồm là verb plus ing, chưa? Và nó cộng với cả một hoặc là nó cộng với một noun phrase. Ví dụ ở đây noun phrase ở đây thì con biết rồi, noun phrase nó bao gồm là có thể danh từ với danh từ, tính từ với danh từ, đúng không? Bây giờ sử dụng lại cái câu này, the girl in the middle is unpleasant because of, thì con sẽ sử dụng như thế nào? Bây giờ không dùng because nữa mà chúng ta sẽ sử dụng là because of. Thế thì mình sẽ thay the weather is bad bằng cụm gì? Cụm danh từ gì? Because of the cụm danh từ, đúng không? Thế bây giờ con thấy là weather bad, đúng không nhỉ? Chúng ta có danh từ là weather, bad là gì nhỉ? Bad là tính từ. Thì bây giờ kết hợp vào một cụm danh từ có cả tính từ và danh từ thì mình sẽ đặt tính từ trước danh từ. Vậy con sẽ nói như nào? Tính từ trước danh từ. Yes. Terrible rain. Ok. Tuy nhiên là cô đang sử dụng cái ngữ liệu là the weather is bad thì con sẽ sử dụng cái này thôi để mình biết cách chuyển đổi ấy, mình biết cách chuyển đổi từ cái clause sang cái phrase nhé.
Rồi đơn giản thôi, the weather is bad đúng không? Weather là danh từ, bad là tính từ, bây giờ đặt tính từ trước danh từ thôi. Là mình sẽ được một cái cụm danh từ rồi, đó là gì nhỉ? Mm, The bad gì nhỉ? bad weather. Ok, the bad weather. Anh chị chúng ta hiểu cái cách mà chuyển đổi chưa? Sau này con sẽ có những cái dạng bài tập như thế này. Mình sẽ chuyển đổi, mình sẽ sử dụng because thì mình sẽ phải biết là cách để cấu tạo gì nhỉ? Cấu tạo một cụm danh từ nhé. Nó rất là quan trọng, ok? Thế thì sau này nếu mà con nói là because không được phép dùng một cái mệnh đề phía sau mà phải dùng một cái verb gerund, một cái verb gerund hoặc là một cái noun phrase nhá. Gerund hoặc noun phrase, được chưa? Okay, so let's move on to this task. Task 5. Let's read key phrases. Check the meaning of all the phrases. Nên chúng ta sẽ có những cái phrase gọi là phrases, những cái cụm ấy mà để mô tả đúng không? Mình sẽ dùng để so sánh đối chiếu giữa hai bức tranh. Um, First of all, about similarities. Chúng ta có những cấu trúc như sau nhé. Đó là the common theme in the photos is. You can see in both photos show, in both photos they are, things like that. In terms of differences, you say the first photo shows, whereas the second photo show, and in the first photo, but in the second photo. One obvious difference is that, unlike the first photo, the second photo shows, in contrast to the first photo, the second photo, things like that. Ok, với cái phần này thì lát nữa thì cô sẽ gửi vào trong nhóm Zalo thì con sẽ xem nha. Hoặc bây giờ cô sẽ gửi luôn vào trong phần chat này. Mình sẽ xem, con sẽ xem và con sẽ học mà chọn ra những cái cấu trúc mà mình thấy hay thì mình có thể sử dụng để so sánh đối chiếu nha. Nào, let's move on to task 6. Listen to the second candidate again. Which phrases from task 5 did he use? Ok, bây giờ con sẽ nghe, con sẽ xem là những cái cụm nào mà họ đề cập trong cái audio này nói về sự giống nhau và sự khác nhau nha. You will listen once only. Lesson 4G, Exercise 6. Student 2. In the first photo, I can see a big crowd of people in a very wide street. They are standing on the pavement and they're watching a parade. There are lots of flags. The second photo shows a group of 4 people. I think they are in a field. They are walking towards us. They're wearing raincoats and boots. The common theme in the photos is festivals. The people in the second photo are at a music festival, and the people in the first photo are at a street festival, I think. One obvious difference is the weather. In the first photo, it is warm and dry, but in the second photo, it's rainy. The people in the second photo don't look very happy, probably because of the bad weather. I can't really see the expressions on the faces of the people in the first photo, but I imagine they're happy, as they're at a festival and the weather is fine. All right, let me check for your answers. Now, in terms about similarities, you say you can hear that the common theme in the photos is okay, and in terms of the differences, one obvious difference is that, and in the first photo, but in the second photo, okay. Now, let's compare and contrast photos A and C in task 1. Follow the steps in the speaking strategy.
Now, here are 3 steps you have to follow. Now, based on these three steps, and you have to prepare the talk, comparing and contrasting two pictures available on the screen. Okay. Now you have 1 minute to prepare. 1 minute to prepare for your talk, and then describe, compare, and contrast two pictures here. Okay. Okay, you soon finished. So let's talk about these pictures. Okay. In the picture, in picture A, there are a lot of people on a food street in Japan. Maybe the time, maybe it is at night now. There are in the foreground, the men are wearing a pale skirt and a coat. Next to him, maybe that's his girlfriend. His girlfriend are wearing a pearl skirt too. And she's wearing a purple coat. In picture C, there are many people on the street and they are parading. I think maybe they are celebrate something for they are celebrate something. In the foreground, and in picture A, it is at night, but in picture C, I see that at the afternoon or morning. And in picture C, there's a lot of people down there. There are much people than in picture A. In picture A, they are standing on the food street, and in picture C, they are standing on the road. The picture A, they feeling
cold because maybe it's as a less than 6 degrees. In picture C, they are wearing a lot of t-shirt. So I think it is at the summer. So the weather are very good. Okay, well, you are going in detail, going details about describing and comparing, contrasting picture A and picture C, right? And to describe each video in general, you only use only one or two sentences to describe that. For example, well, in the picture A, I can see there are two people walking along the street. Maybe they are in Japan because I can see a lot of shop signs are in Japanese, right? Đó, xong hai câu là mình đã xong cái phần mô tả chung rồi, mình không cần đi quá là chi tiết vào cái lúc đầu, đúng không? Well, in the second picture, bây giờ xong bức tranh hai. On the second picture, I can see there are a lot of people parading in the street. Maybe they are celebrating the Independent Days, right? Independence Day, kiểu như vậy. Chúng ta sẽ nghĩ ra một cái lễ nào đó, đúng không? Cho họ, ví dụ Independence Day, ngày lễ độc lập, đúng không? Ngày Quốc khánh ấy, Quốc khánh, đúng không nhỉ? Đó, đấy, xong, đấy là mình mô tả xong rồi, đúng không? Không cần phải quá dài dòng. Tiếp theo là mình sẽ mô tả chi tiết thì mình biết là con sẽ phải vận dụng là những cái cấu trúc mà nói về similarities và differences, và có thể mình chưa áp dụng linh hoạt cái đấy. Chúng ta có thể dùng là well in the first picture I can see fewer people. I can see there are fewer people, whereas, đúng không? Chúng ta có dùng whereas hoặc là but. Whereas in the second picture there are a lot of people. Ví dụ như vậy, được chưa? Đó, bức tranh thứ nhất thì ít người, bức tranh thứ hai thì nhiều người, đúng không? Đó, ngoài ra thì chúng ta có thể dùng các cấu trúc khác, ví dụ như là gì nhỉ? Đây. Đây, ví dụ như là the first photo shows one obvious difference is that, đúng không? Một cái điểm khác biệt rõ ràng là gì? Mình có thể sử dụng cái cấu trúc này, ví dụ one obvious difference is that the first picture is taken at night, whereas the second picture is taken during the day. Đó, đấy là điểm khác biệt rõ ràng, rõ rệt. Đó, mình có thể nói như vậy. Được chưa nhỉ? Đấy, thì mình sẽ về cải thiện thêm về cái phần body nhé. Tiếp theo là phần cuối thì mình sẽ nói về cảm xúc của họ, đúng không? Cảm xúc của họ thì mình có thể tiên đoán rằng có thể là họ happy, đúng không? Well, in the first picture, a couple is happy. Is happy because they may have a chance to go with each other, right? Go with each other along the street. They are happy. The second picture, maybe the weather is celebrating the big event of the city or a country, so they are happy too. Kiểu vậy. Rồi nhé. Mình sẽ luyện tập thêm, và đây là cái phần bài tập của Chí Dũng. Con sẽ dựa vào những cái cấu trúc mà cô đã cho, và con sẽ mô tả hai bức tranh nhé. Picture A and picture B. Okay, so this is the end of our lesson today. Thank you so much for attending this lesson. See you next time. Goodbye. Ciao, Chí Dũng.